I want all the protocols to be duly observed. Greetings to the President, our honorable members, our invitees, our executive members. I think the protocols are duly observed. Thank you very much. Then after the prayer, we have the press statement which will be read by our PRO, Mr. Talib Cham. Assalamu alaikum. Good morning to everyone. We welcome everybody, the media, and all the car dealers available. I'm going to read the statement. The Gambia Car Dealers Association is deeply concerned and disappointed by the recent arbitrary decision of the government to reclaim a parcel of land that was rightfully allocated to our association. This action has not only undermined the trust and confidence our members, has also caused significant setback to our operations and future plans. The land allocated to the Gambia Car Dealers Association was intended to be a vital resource for our members, for providing a centralized location for our activities, promoting growth and contributing to the development of the automotive industry in the Gambia. However, the government's decision to take back this land without any prior consultation or valid justification is unjust and unacceptable. We strongly condemn the wrongful act and call upon the government to reconsider its decision. The Gambia Car Dealers Association urges the government to engage in transparent dialogue with our representatives to find a mutual beneficial solution that respects the rights and interests of all parties involved. Furthermore, we urge the government to uphold the principles of fairness, accountability, and rule of law in its dealings with private associations and entities. Arbitrary actions such as this only serve to erode investors' confidence and hinder the growth of our economy. In light of this unfortunate situation, the Gambia Car Dealers Association remains committed to serving the interests of our members and advocating for their rights. We will explore all available avenues to address this issue and ensure that justice is served. We thank you all for your kind attention. Thank you very much, Mr. Talib Cham. The purpose of this press conference is yung press conference ngamung kebi amang ke fitinoti makening fitino kula makening fengo fenna ngakening kairol because del Gambia dingol mumbe jang be moto wafola ganna dimbayal palundi ni neto nga ñine long ñine be mbulu fanang ñine sindi banko fanang kan ndel dum moto wafilal moto wafo ye place le ñininka wala mu silol kan pour nga wafiro ke won bari bi
tel be ya long sila kan ni ko bi ya sang ko tele be wole sanne ke be o kala moto wafila wo kodo fang o kodo fang bi abe momum bulun tel moto wafila ko na man tambi 1% konta fola man tara mo para man tambi 1%. So ning government ye daniro ke bulu pour ye place o di mol la c'est taraje inata ye place o di mol la babukar boy la nyaton ka ya kono ko ngata woto ya poto ma fangola ndata ngaje be fenge ngana kodo dundi je metala 400 to 500,000 ka je muta ka fara ka doku pour ngata je tutantel ngata nga transfer je dorong inata fo ye ko ten gon tetano la je ko mol tetano la je because je katata ya poto la and itelle adi mol la for the first time inata fo ko tenke after nga investment o kije tuta ngata je dorong ye mol block wobe ngo nga pesenta bani mansa kundale ngata ni kacha woni bitema sanji kilin nim feng ni betani nala ngo dukari al mol makoy ndel fana be na suturo ke la dami gon tel fana mo banku dingol leti ga namo le jo andum be banko kanjang be doko la jan be mol fana ne employé kan be joka be tax joka modo dunda nyim banko kanjang aka tax jole aka custom jole so banku dingol be nyamin be fenna dundi kam banko kono nyamin tel fana we play our part both the economy of this country so ngajelo ko masakunda komi banku dol yake nyami banku dol ni tata je banku jama bije komi na jira nyol ni togo nyol ni tata ikadula sotole dula ba mu ya lon ko masakunda kadi moto wafilal lay katara je to moto wafilal bete tano la je bari jama si tara je bari bi ndel mawosoto ndel be masakunda dani la munma niaje nata jang kanyim press conference ke amanke komi ngulita damanda amanke kamfatide masakunda kana mera ko kamfa amanke kamfatide komi ntata le ngamitino kele ni ministry of la ngamitino kele fom batata yemol promise jannem jadale hani bi man feng soto ngamuta non na bulola anu sañi fele ye pareta sañi pour ka mol bondi suloka problème tije bari intel lafta munna alintel fanam mako al koma jubentel fanan na moto wafilal alintel fanam mako intel fanan nga dula soto mu ya lonko abeke la momo lafta moto la mo man place do isitano je because ni ma woke ni ko moto wafilal be bo siloka mo jama lebe lose la ila balu la mo jama lebe lose la ila doko la anu wo abe on employment le nati la banko kan so mbe masakunda daniela kabrin president wala from president baro kana fo ji bal daniela dukare al mol mako nga dula soto mu ya lonko del fanam be sila je nga na wafiro kenin kairola ya understand nga na taxol jo nga na wafiro kenin kairola ala baraka what we have been a concern lañ am moy this is the registered association la bo xamne is well recognized ñu ngi pay suñ all our dues di fay suñ taxes di fay customs contribution bu association bi nekk di def ci dëkk bi suñ ko génnee ci gaay seen tax revenue collection bi dina wàcca bu baax parce que ñaata moto moo dee dugga ci dëkk bi waxuma la waxi tax bi rek wante employment kapa go dem di nga fekk more than 10 people sometimes minimum di nga fekk 5 people tey ñooñu yëpp suñ leen xañee seen liggéey lan la ñoo def dañoo increase crime rate sax parce que next minute yaa ngi dem saaca wala yaa ngi dem parce que yaa ngi am njaboot yoo war a dundal so ñun saacuñ tapalewuñ yaaxuñ alali jàmbur defuñ yëfi by force noble job lañ amee mooy dundal suñ njaboot ba pare di contribute ci développement ni dëkk bi kon lu ñoo ooj government du ma wax sax government Mr President la ñaan moom moo ñu jiite ñun yëpp all the institutions yu nekk ci dëkk bi everybody ñu ngi ci ronam so ñu ko ñaan di ko ñaan pour mu consider Gambia Car Dealers Association but we are having
a large number behind us as the executive. We are having large numbers behind us ñoo xam ne ñu ngi ñuy yaakaar ñuy joytul leen seen problème tey am na ñoo xam ne ñu ngi si naxar boo xam ne seen moto yi sax ñu ngi leen jël xamuñ fan lañ leen yóbbu ñeneen xamuñ sax fan la ñoo paak seen moto which is very sad nga jël sa xaalis jëndal moto from Europe America Asia mu ñëw ba fii nga ñëw war a make ends living war a dundal sa njaboot ñu la koo xañ loolu tamit dafa métti lu ñoo ñaan lu ñoo wax mooy pour just gàttal mooy nañu government consider nañu jox place waaye tey ñu ne la jox nañ la fii ëllëg ñu ne la xaaral la xooloon bu ëllëg ñu def la lii su ko defee su yàggee sax lan la ñun jiite ñan lan la ñoo foog dañoo foog ne ñun defuñ suñ liggéey bu tax ñu teg ñu foofu dañoo foog ne defuñ ko te fekk ñu ngee def luñ mun soo ko ñu ngee ñaan président Barrow mu consider Gambia Car Dealers Association utal ñu place jox ñu place ñu liggéey mun a bokk si développement ni dëkk bi asalaamaaleykum liggéey bi nekk di liggéey foog naa ku nekk umput kenn si dëkk bi dama foog ne su nekkee ne yaa ngi jooy dara at amuloo ko ñaari at amuloo ko foog naa ñetteeli at la bul considéré di ko am waaye si kaw taxawaay sun président ak liggéeykatam yi ñoom try nañ def nañ seen effort sacrifice nañ seen everything pour am this success but there is no possibility still. This is the second time. First time we defoon nañ ko ñu starté ko woon ci ma mention name bi Pape Marena we def the same thing but nothing come out of it. ñu ngee ñaan Mr. President comme ni ko suma collègue yi waxee li gaay wax loolu lañ bugga ñun tam dañ bugga gis suñu boppa ci dëkk bi xam ne ñun doomi dëkk bi lañ waaw maa ngi ñaan ñëpp di gërëm ñëpp mënuma wax si mbooloo waaye Thank you very much. Thank you. ñaan fii benn mbir bu nga xam ne government amut land gis nga land allocation land ñoo wax ni yëpp Gambie ni ñun ñoo ko moom nguur gi dafa am nu mu nekk di doxe and then we have to say fii amul ragal nañ wax ñu jeex ñoom seen associates lañ nekk di jël di leen jox ay land if they do that next minute ñooñu lu nekk di jël land si di ko jaayat ay investors allocation land si is just $50,000 nga fay ko nga am sa kayit Barrow ak association they will give it to the individual ñooñu dañ ko dem jaay ay 33 million we have mu ngi xew fii ñu ngi xam lu xew land si nag allocation land si along the highway it belongs to the Gambian people gis nga ñi amul ñu ñoo joxe press conference bi nag is just pour wane lii ñun we have the means we have the power xaalis am nañ ko mbooloo am nañ ko lii nag mooy nekk di last one bu nga xam ne dañ ko def press conference su ñoo génnaa dañoo protest te loolu we are going direct to the ministry xam nga problème bi Gambia la the right people are not in the right place lii mooy problème bi we have ministerial problem from the top to down nañu wax dëgg bi benn yoon mu jeex xeex bi nag dafa doy na ñëpp delloowaat seen xel ñaan nañ ñaanaat nañ jeex suñ génnaatee du neex laan si nii nag lu ma wax mooy ne ñun ñoo ko moom ñun Gambie ni ñoo ko moom mënuloo nekk sa place for 12 good years wala more than that nga jékki-jékki ñu ñëw ñu ne dañ la faa génne jox ko keneen parce que foreigner ñun ñoo ko war a bañ ñun Gambie ñun doomi réew la ñun loolu dañ koo bañ ginnaaw suñ setback si loolu si la bokk during the OIC amoon nañ press conference di ko organise ministre bi on ko daaw waxoon naa leen ne buñ ko nangu loolu moo ñu indiwaat fii nii tey soo dafa am ñu nga xam ne neexut ci xol ñun Gambien leen Pierre wax na ko fii nii ñun suñ téye suñ loxo salaire duñ ko fay government na xam loolu ñun suñ téye suñ loxo GRA seen 1 billion bu gaa di baaxoo ne duñ ko am te ñun nag xeex bi yëpp loolu la nekk dañoo génne di tas di def dañoo téye suñ loxo government dafa suuf because salaire duñ ko fay and then ñun xam nañ li ñoo def lii nag yëpp waxtaan ak nit ñi la rek so once again it's a peaceful one we are urging government
We know what they do. We know everything what is going on. You will see a Gambian who occupied his own places for more than 12 good years. They will deny you the allocation. All this allocation along the line on the roads that you see. If you are not on top there, you will not have it. They will give it to you and then you go and resell it for investors. You will just have it for 50,000. Next minute, before you know what's going on, they will resell it for 33 million and so on. It goes on. This is what exactly we are facing. Okay, we welcome the idea to have our own place. Like we even give it a name as a car city. But government does not have that. They don't have the land. We have been knocking their doors for 1 year. 3 years. 3 years now. Still, we don't have the land. And then they are taking the lands that belongs to us, that is along the highway. Government, they don't have the power. Let's just say that no, they don't have the power. But I mean, like they don't have the power. It's like anything that you see, there is a way how it goes. People have been forcefully taken out of their places without a court order. What is that? So they are saying this time is up. Maybe Mr. President continue. Thank you. Momo bende jamba be kontono be tadi me jamu min kono jambe tare jamu kono bari ni ko ni metla man ko bilen ko kumas nyaaji be sa yin ka folo lolin bi tema a metal anan be min kula man sapuna yin ka fo ni na fa warta bakal lor furo ke yin ka fo ka kadale e ka borol ni silfano sa bakam pamma to contribution ro man sapunda la projet dol e police so mo to la janne e ko jumal ke banko kan anni na raji be bu ka fo min be kuma ika folo hak molu asar molulti ba fure dinara bi ni moto di solution mo manna kital fana do ko kel masa kuna fam be programme ko bi do fana da solution la alka fo 75 on da jël ko 90% yiru solution mo do mi ko ka folo mi ni banko ka 90% la asar 70% la bi ke ba ke noy diamo fo wala bi ni cadre sol be blo tele ko moto kana solution mo do kana Gambia fo solution la so ko sabe do kulal do to ni ka fo mo ka fu mal ni safaro tana ko ngablar soro e ngablar do soro ka fola ko do ndaje o ko do fo man se ka fola bi ka fola ko bla be do ko dana suli kimina kala zero muta ko safaro tana ikana e go e kiro mi folo bla do mi folo go social security la jana o framanta gara mur bla mi ko mo la man kasino o do wala sa man kasino ka bo jangada dunya dawo da abrin jam fo jaman america mo do wa fla ka tan sul kan mo tambe nya sey ba sen rifon la ale ko mo sama nyama ko stoko wala mala biso so e fa ya ana yemma ko en jama ka president ko bara adama baro ila mo lan gam na kad la so association ma ko yi ale place do do france wa fro ci banku du wollem e be do ko la e mo le ta do ko la kad la so association min ba ko ni la wo wi lol lem yu be gele dimbar sutura ko man tani tara wala do ko tiari kana mo lo joy ka tax la jog mo dol fo mo blami do kemsi ni karo fare ka jole sa blami wo nyaba safaro ci ko allocation ya sa 50,000 ya jo yelo bla so ji sa ya na je kadi modol la yemi folam to nyata fo so to ya fo ni ka wafil ade no ride bus ga jolun ton le ko ko so nga fil ko banku wala to ko so la ka ga wala ba sa wa to ya banku do yela ban wo fa anyu mo jamal do fa gele dimbal banu gele dimbal so to mo gele dimbal so ni ko tani en to mon no bidabi to gu ga so do gu latiji men sa ngolo be do ko mi je ko ga ba do dimbal banu ko fra etinya sambe kala nyaadi be da preso e mo ma ko bladi mo le me so wa fro to no je ba lo ko so yinga be lo ko so mis ikol fu lance le nyala ko parce que on a ko joro dol be dal sanyi tan wore be blado ni ba mare bon la je nyana bladi wala luati way ko ni so tan ko ha ndol la takele ñen ñen kele ñin ñen kele je ni ma ci do ngey bon je wala foti je ina police so na para ko pour yenge mare bon je après ke dalil kan to on te ñena ma ko taw nga lo ngey bambandi atare ko ma ngey push na denga ko nyoma ka fo ni samba nga nga masakunda face ko si ni aji be jam mo wa fula be be jam ndele mo modi dindi wudi mu yalo ko nammo wa fo ni nga be ta kala ko so alamba be be wani ya mammo ko so si kamo do ko ka so isu wana ko so par kafo ni ko kafo mo bele mo wa fula do be banko ko asara mo na ko mo biya ni ko an nga be
ni mannano fana ye message o nyin ki mol bi gado mol ya mo ko kare agila hora mannano hajo nyi mum bela hajol momo yalo hande ko mo wa fi la korda ko lummina ina dula ko modi ne be jibele be dal dal kata mo do ngi ni ko ngana mo wa fi ali ngabe handi mo fi le be mo ngabe kapo bo ki mbuka samba mo sakunda be mol tusan donda alta wali kunda alta fadwa alta jana ila man sotono o be adama baro ani minister ha wala mun na dalla ko ko ngenda lola yen jibe yemma ko pour nim police le sara jo police wado wado be la do ko la ni bi dara do an silo kay ko gol sika jere do ko ni be ko na kunu ko do dara ko ya ko ka jo jo ten ni na ro ban kay ko na ko ha ne pa kay ko fa nyaale ma ita ta mu jan non ko ni ma mbur ni kay ko be baro fa ko le fa nyaal atata ya murun ya kan fa ya kay ko be pa ga jan o be mu sonkol de mu yalo nga manya nin dula be mbul doron kata ke nga nyoma ko nga dula so ko ka ho be kon don wala bun dala ko mo ala ba alhamdulilah rabbil alamin li tax ñu sant yàlla mooy tey am nañ doole jaaykati moto yu Gambie am nañ doole ndax tey suñ mën a organise comme lu mel nii ngir ñu nekk ci front line bi tax suñ amutoon ñii tey duñ mën a taxawal lii tey suñ amee lu ñu naxari ñu mën a taxaw mun koy jooy am na fuñ ko jooyee nekkutoon united benn ñu mën a jooy suñ problème man tuuti rek la am loo xam ne laa bëgg a waxtaan ñu oj ko ci government bi ñun ñooy government ñun ay doomam leen nañu consider place yi ñuy joxe nañuy jox place boo xam ne ku ñëw dina xam ne dëkk bi fii jaaykaay moto la there are many places yoo xam ne is good for Gambian car dealers waaye am na suñu bëggee ne ñu jox laan rek laan te laan bi ñuy jox du nekk fu baax amul njëriñ dafa mel ni dañuy jël sànni ñu rek amul njëriñ lu am solo mooy nañuy jox foo xam ne ëllëg ku fi ñëw Gambia dina happy with that parce que ñun ñoo war a rafetal dëkk bi mu dee rafet yëpp fu ñu ko jigee teg ko ci kaw tali bi mu nekk organise ko ba mu nice anybody coming to Gambia dafa wax ne ok Gambia is nice Gambia bu njëkk fii moo nekkoon centre bi ñëpp leen jëndee moto Bissau fi leen jëndee moto Sénégal fi leen jëndee moto everybody is buying moto here why but right now ñu ngi am problème ba kenn ñëwatul fii lan moo indi loolu war nañu xool lu tax loolu what caused that an dëggul Gambien si nga xam ne ñooy jaay moto ñu leen war a jox ñu ko jox ñu ñoo ko moom ñu ngi we are paying revenue well nañu jàppale nañ am allocaté ni place boo xam ne ñun ñoo ko moom ñu defar ko ba mu correct ñu yëpp ñu mu fa nekk jaay suñu moto waaye every time ñu ne ñu tey fii ëllëg ñu ne fële it's not normal we are tired every time ñu ngi tired ñu ngi sona nen léegi li ma doon ñaan mooy government bi Adama Barrow président of the Republic ñu lay ñaan nga may ñu utal ñu place boo xam ne dañ fa mun a toog ñu ñëpp ak suñu njaboot ñu ñëpp ñu fa sutorlu parce que amatuñ place tey ñu nekk fii ëllëg yaa ngi fële problème bari na loolu la amoon li ma suma kàddu mu si doon wax jërë ngeen jëf man la Mohamed Ba man tam si min kadi ko Mohamed Ba mi wiyete miɗo tawa e yeeyode oto Gambia kono minen meɗen mari probléme moƴƴa noon Gambia minen wonɓe yeeyde non min ko Buuba zone mi wonno mi heɓi ɗon probléme ha sono kala dareɓe paaka oto adduna ba KMC yaha mi yoɓa oto goto ɓe 2500 ɗum fof angal placé hoore min miɗo mi yeehi suɗɗa trafic light yaari gollugol laawol ngol ɓe ittilanta mi yeehi Jalamba waɗi lan damit ha fen ɗo ni min mi ala fayda boniram business ok ɗum fof angal place jonnon minen komin toroto government on yoɓe wallu men fi allah menen kadi min heɓa place mo annduɗa ko ɗon min wawata fatude fiyamin ɗum wawa yiɗi e yeesoɓe amen ɓen ɓe darki ha min heeɓi place min dépensi toon ko yata $500,000 ɓe ari kadi ɓe hokki men doole ɓe itti men doole sa ndaari hande Gambia ɗo government ta inni ɓe ala gollude kono ɓe foti ndaarude ɓe menen ɓeɗen jogii sengo économie Gambia hande sa ndaari 90% e nder ko woni naatde ko government taxe menen yeeyoɓe motoji ɗi meɗen tawa e mum kono noon joni Adama Barrow e yimɓe makko ɓe foti menen kadi actude hakkille ɓe wallitomen menen kadi min heɓa place ko annduɗa ko ɗon min wawata wurnude ɓengudu amen min wurna ɓe waltore minen no woodi hunde hoy komin watta Gambia ɗo yimɓe ɓe ganda yeeyi e boowol meɗen gollude ɗum wallugo yimɓe ɓe heɓa ndiyan koɓe yara meɗen gollude juulirɗe ɗum fof min wawa tarde min inna government no meɗen wadde kono meɗen wadde
kono ɗum no waɗi so miɗe woodi ɗo hannde ko fii Allah men woni waɗirde kono so tawi min woodi ɗo ko fii ɗum fii yo kamɓe kadi ɓe anndu men e nafa men on no heewi ɗo haray ko ɗum woni toon ko min Mohamed Ba mi arno ɗo fii ɗum hollitugo any place ko muna jaay tamit lam na jox ci ala ne fa mo jaay mu nga jaay mu do mu am ni mu leen fa fekkan any place di ka yo dem ñom jëkke ñom jëkke yu gari nawlo ñoo reew mu to ci kaw tali nga fekk ñu ngay jaay gaay ñom li mëna wax nit ñi moy ne jël seen place ngeen coloqué à standard bo xamne ngeen fa mëna jaay mu do wa nekkul nak any place ñi na ñoo jël nit ñi yobul leen place bo xamne I ala la nek advance wala sax ñom ñoo de bëggalul ñom na jël place ñu wara jël place bo organise ko jox ñu ko nekkul ñu wara jël su xaliss bo ko fa comprendre nekkul ñu wara jël su xaliss dugal ko fa ñun dañ di nguru jëma jappalé jëm ñoo xam considéré xam ne ñun ay Gambien lañ té ñu ngay tray nit ñi seen ins bi fele ko nekk di amé do jël nit ñi nga jël gaay place wara jël gaay place bo xamné war na fa mëna amé waye do jël gaay jël gaay ci place nga né gaay tok leen ngeen oh that's what the way to things jërë ngeen jëf to recognize the general members of the car dealers who are also present here today. Everybody knows that it's not an easy moment for them because of the road clearing that is happening, targeting the car dealers in particular. And then we will also acknowledge the speakers that have just passed, expressing their dissatisfaction with government and everything that it involves. The Gambia Car Dealers Association have been inaugurated 2 to 3 years ago, which we did at Seaview in the presence of some government dignitaries who were present at this event, including the boss of GRA, some ministers, and then most of the business people, in particular with the car dealers themselves. When this inauguration happened at the Seaview, it was a very nice gesture. Everybody welcomed the idea. The car dealers were happy to at least have one voice, which was definitely the target, so that having a platform would be easy for both of us. We did the inauguration. On that particular day, after saying our aims and objectives and everything, we even did some donations there that day. The donations that we did came out of our pockets, the Gambian car dealers. That same day, we make some donations to government, which goes into police, which they even use at mobile traffic, if I can fully remember. We gave them a 4-wheel drive, which the car dealers themselves bought from their own hard-earned money. We made another donation that went to Tanka Tanka. Among these donations that we made that time was close to $1 million, because we thought that the government, like some of our speakers say, we are the government. We support each other because ñoom ñi nga xam ne ñoo nekk ci njiit bi wala ci boppi nguur gi ñoom ñoo ñu njaboote ñun ñi nga xam ne ñun ñoo nekk ci seen ron. There is nothing like a competition. Dañ feel ne we are all family. Loolu moo taxoon ñu doon contribute suñ own quota in national development. Talking about contributing our own quota in national development, like some of the speakers just said, so demee si every car park, most of the times the minimum employees in fa fekk mooy 10 nit. Most of the car parks, they employ more than 10 people. We are doing that pour ñun tam ñu mëna contribute to national development. Dama nekk di wax lii because dama bëgg a reflect the minds of government ne ñun defuñ dara loo xam ne ni luy ñàkkaloo nit liggéey la, nekkuñ si dara loo xam ne ni luy incriminate xale yi la. Ñun si luñ nekk mooy we set up businesses and we are trying to make a living out of that and then also employ people at the same time. Ñooñu tamit li tax ñuy xëy di liggéey si mooy niñ mën a dimbalee seen bopp. We did that, it passed.
Bim passé immediately, government wanted us out of our places, saying that it was a road project that was coming, and then for us allocating place yi nga xam ne moom lañ allocate moom fa lañ nekka. I don't even know how to use this word. Si place yi nekka, it was hindering the development of those roads yi nga xam ne moom la gaay dooroon pour mun a liggéey, so dañ war a génn place. Then we came to realize ne place yi nga xam ne ñu fa doon génnee was not in fact ne mbiri tali bi rek la, waaye most of those places were already given out. Mu nekkoon coow between the car dealers and government, because definitely a lot of developments trying to approach government pour wax ak ñoom pour ñu revisit seen decision boobu noonu, waaye ñu gis ne dafa xaloon a difficult. Then guy door with the road clearing. Bi road clearing bi dooree ñu engage at government for another time. One leen ne okay, now you want us out. Ñun mënuñoo xeex ak government because we are not going to be using arms and ammunition like you guys are doing, which is in fact wrong. Because looking at that road clearing task force the guy don't use, man li ma dee always laaj suma bopp si loolu mooy ne okay, you are using this task force to come to us as business people. The Gambia business community is being represented by GCCI. I've never seen them in that task force. When we talk to GCCI, GCCI could have been our voice. You could have brought us into a table and then we talk about this rather than using guns and soldiers to be coming to remove us. This is the same government bi nga xam ne ñun as car dealers Suleiman Sakho mun naa ñëw tey indi 10 moto si benn weer, moto bu nekk mu ngi fay over $60-something thousand do the math. Within 1 month, how much is Suleiman giving GRA? How many car dealers here are doing the same thing? Government boobu ñooy jógaat ñëwaat di dal suñ kaw di use ay fetel ak ay gaanaay pour génnee ñu bàyyi force suñ place ak xaalis bi nga xam ne moom lañ nekk di fay government. Loolu luñ war a def la, tax la, dañ ko war a fay, is true. Local government yi nga xam ne ñoom ñoo ñu wóor the same thing, ñii ñu ngi fay Brikama, ñii ñu ngi fay KMC monthly, so fayutee you have issues with that. Moto bi di nga ko fay nga génnee ko, moto bi génn nga fay licence moto bi, fay kayit bi, fay everything, you pay all your dues. Talking about that, nga fay loolu noonu yépp, jël nañ xaalis bi, gis nañ ne yow fay nga, yow jaaykati moto bi at the same time nga jël moto bi nga xam ne moom nga jaay war a jox boromam kayit bi ñëw jël 1 month. Giving me a transfer, why should it take more than 2-3 days? This is our government, the Gambian government. Talking about the land that everybody is talking about right here, Ministry of Lands under the leadership of Honorable Baboucarr Boye biñ dooree di dem government pour uti ji place, we were allocated a place next to the airport. We had beautiful plans for that place. Like they say, we called it Car City. Mustafa even makes some statements about that. The wax comme ñaata xaalis lañ fa spend, waaye dafa mistake. This was close to $1 million. We spent that on that ground. Government ñoo ñu ko jox to a minister. Foog naa that is the highest level. Biñ ñu joxee laan bi ñu door ñoom seen boppa ñoo ñëw ñoo demarcate place bi ma am fa 113 plots pour ñu jox ko car dealer. Most of the car dealers were going to have an allocation there. Car City was a beautiful plan. Place bi yëpp dinañ ko doon defar, dinañ ko concrete, dinañ make sure ne car park bu nekk am ay lampa yu fa nekk, dinañ make sure ne car dealer bu nekk nga am fa sa small office. This is development. It was not going to come out of their pockets. ñun ñoo ko doon defaral suñ bopp. This was the plan.
We did a press conference like today. We thank the government, express suñ kontaan si li nga xam ne moom la ñu defal. The car dealers were about to move. The same government sent us another letter stopping us not to go into that place through another government unit. We asked ourselves, do we have two governments in the same place? Because ñoom ñoo ñu ko jox kële moo ñëwaat rocci ko si ñun te ñoom yëpp ñu ngi saaf benn nguur. They promised ne dinañu jox beneen place. We started working on that. Si kaw loolu tax force bi ñëwaat pour dalaat suñ kaw. Dëgg la, the argument that I used to hear from government most of the times mooy place yi ngeen nekk moomu leen ko place yi nguur la waaye man su ma ñëwoon Souleymane mu abal ma néeg benn government bi dañoo wax ba léegi luwaa yi nga xam ne moo nekk ñun ci seen nguur Souleymane jël na néeg mu jox ma ko pour ne daf ma ko abal waaye luwaa bi moo mayut Souleymane abal na ma néeg ba ma fa dëkka am fa njaboot wala dëkka fa ba nga xam ne setul naa mu ñëwaat ne ma damaa génn tey Souleymane dafa dem need pour uti notice si court bi ñëw jox ma ne within 1 to 3 months foog na da nga war a génn place bi nga dem within that short time yow di nga mën a uti place li tax ma jël loolu noonu as example mooy I am 100% aware ne our car dealers here none of them were notified ne dañ la binda ne la dañ la wax ne tey da ngaa génn wala next 2-3 months di nga génn sa place su nekkee ne am na rek na boromam taxaw wax ma ne ma loolu am na amuñ notification boobu noonu the only notification biñ am mooy recent bi te dinaa si ñëw te loolu sax lim ñu wax mooy nañ génn boobu suñ ko defee am na place bu gaay wax ne moom la ñu jox temporarily pour ñu dem dugga foofu noonu ak suñ moto yi and notice bi bim ñëwee dañ nañu start that day. This is very difficult, and it's a very difficult situation for all the car dealers right now. We have been pushed to a corner. Biñ waxi decision bii nii pour am press conference bii nii ñu bëri dañ mer waaye comme ñun dañu def leader waaye terewut we have a legal team for this association amul dara loo xam ne dinañ ko def te seguñ si legal advice ñu lacce lan lañ war a def ak naka lañ ko war a defee waaye konoon mënoon naa gën a tànga comme bés bi nga xam ne bu mel ni tey la waaye comme tey mooy the first day ñu génn pour wax ak government si lu mel nii liñ mun a def mooy li nga xam ne most of the members ñu ko def liñ ñu advice pour ñu def mooy ñu ne leen let them revisit those decisions yi nga xam ne jël nañ ko pour dal si kaw nit ñi ñu toog ñu seet nu ñoo mën a amee a tête-à-tête ak ñoom waxtaan ak ñoom for the development of the Gambia car dealers te du nekk loo xam ne is using force. We 100% condemn using force on government business people. ñun we are businessmen, we are not politicians. amuñ interest seen place ñun liñ am interest mooy dañ bugg a xëy dem liggéey suñ fa jógee ñu dem ñibbi. We are not fighting nobody. This is not a political party. But then, ñoom ñoo war a xelaataat loolu. Within this past week, amut any government office boo xam ne foguma ko. The only guy that I was not able to get in touch with mooy the President of the Republic. And liñ war a def pour gis ko yépp def nañ ko liñ ma wax ne moom laa war a def naa ko gis naa Honorable Ahmad Ba as minister, we've been seeing him. I will come to that. Gis nañ Chief of Staff, gis nañ the National Security Advisor. At some point amoon nañ a meeting at State House man moom Chief of Protocol ak Chief of Staff bi si boppam liñ fa uti woon leena la rek appealaat pour ñu reconsider seen décision bi at least ñu dimbale ñu ñoom ñun pour ñu mun a toog ak président bi explainal ko li nga xam ne because
ñun gëmuñ ne information bi nekk di egsi si ñun ak ni ko ñoom niñ ko nekk di traité ñun gëmuñ ne moom président Adama Barrow xam na what is happening on the ground ñun dañ gëm ne he's been misled ñun suñ only mouthpiece wala fuñ mun a jaar through government recently was through the Ministry of Lands under the leadership of Honorable Amat Bah nga xam ne recently moom moo ñu nekk di wax suñ mbiri allocation ak naka lañ ko mën a amee the same Honorable Amat Bah boobu noonu moom moo ñu diggoon ne balaa mbiri clearing the road di ñëw ñoom dinañ try ñu amal ñu place. He said this even on TV and people were hearing it, saying it. Dégg nañ ko mu ngi koo wax. But then to be honest with you place bi ñun amaguñ ko and then still ñu ngi ñu bëgg a génnee si place yi nga xam ne moom lañ nekk. wax nañu waxi social security bi dëgg la waaye daf nañu he will get back to us about it te daf ñu oo ñu ñëw and one thing that I'm going to make here very clear Honorable Minister Bah will call us to come to answer to him pour ñu discuss about the development of the car dealers wala mu nañu ne amal nañu place and whenever the car dealer shows up it's always like I have 2 minutes for you wala I have 1 minute for you. This is the same minister who also told us ne moom mooy the one who told government not to give us that place next to the airport. We have friends into the ministries. Most people definitely do know that was an ideal place for the Gambian car dealers. Mom wax na ne mom moo tax government ñu stop pour jox ñu place boobu noonu waaye dinañu utal place ak lu mun di xew rek ñu wax dëgg bim ñu waxee ne dinañu utal place boobu noonu mu ne social security seen place bi biñ demee mu ne social security ñu ne mënuñ ñoo jox place lim ñu waxoon mooy we are representing government ñoom soxlaa guñ foofu dinañ leen ko jox temporarily whilst ñu utal leen a permanent place. That did not happen. Mu wax ñu beneen place different other places. Not everybody will know waaye man maag moom we know place yooyu noonu yëpp yàlla def mujjee wut a jàppandi biñ demee ba egga foofu noonu mu ne ñu ne comme nii la demee dinañ leen amal place bi mooy fii moto soldaar yi dee nekk seen garage bi nekk si gannaaw nawet jokingly he said ne waaye ay soldaar a fa nekk waaye place bi yéen leen koo jox ñoom moom place bi you guys will be here temporarily ba government ñu amal leen place bim ñu waxee loolu we thought ne comme problème bi jeex na bi ma ootee general meeting pour ñu meet car dealers si wax leen ko most of them wanted to move immediately. While the advice that we have from the legal team, you are not getting into a place without a document. At least bi nga am kayit bu wax ne ñoom ñoo la allocate place soldaar yi pour nga nekk because biñ demee foofu noonu man li ma mën a witness mooy ne some of the soldiers there were even asking questions to the honorable minister. So mu ne leen ne moom li moo decision am bi was not from him but from up there. Lynn came to realize about that whole issue was soldaar they were going to be there duñ doon génna ba pare soldaar yi seen bagage ñu ngi si place boobu noonu di nga fa fekk ay moto di nga fa fekk ay helicopter di nga fa fekk different stuff. He promised us ne dinañ doon clear place bim ñu waxee loolu noonu ñu dem si place bi gis ne ñax yi nekkoon si digga bi foofu rek dañ am luñ jot a dog waaye clearing the place like ne dinañ park ñoom seen bagage yëpp in one corner wala dara that did not end up happening. He came on that particular day bi ma call was 7 si suba boobu noonu fekk balaa 7 si suba bi ma call noonu loolu mooy woon suma second time ma dem foofu noonu. The first one dañ ma pick si suma car park with a convoy we went there ñu ne fii lañ lay jox fii lañ leen war a jox but we will give you the document of the allocation so that you can move immediately. 7 o'clock boobu noonu bi ma callee ñu dem foofu noonu mu ne ma ne I want you guys to start moving in here today
ma ne ko today ma ne ko yow document sax joxaguloo ñu ko amuñ benn kayit buy wane ne ñun we should be coming here. So how do we just come into a military barracks pour ne ñu ngi fay dugal suñ moto yi, not knowing ne there was something else behind that. mooy ne jaaykati moto yi suñ jëlee suñ moto yi dugal ko foofu noonu sax there was no business. moto yi they are going to keep it there ba ñun ñu amal suñ boppa place pour mun a move foofu noonu. That was not a fair treatment for us. Like I said, we are business people. mënuñoo jël suñ moto dugal leen in a military camp ba pare ñun ñu dem toog ñu laxas suñ moto. I will remind government one more thing. ñu bàyyi loolu xel bu baax. tax yi nga xam ne ñun loolu lañ nekk di fay dafa contribute a lot to national development and GRA can testify to that. Billions yi ñoo dégg mu ngi dugga GRA car dealers yi dañ si contribute immensely. And those billions are what they are using to run this government. We deserve respect from government. We cannot just be treated anyhow. Billy Hewe, now they are ready because man ci lima gis moy ne mer la dama len nek di dimbale pour ngeen ñew way it seems ne yeen bëggu len kaw li tax ñu ne dëgga dañ bëgg gis président moy ne ñun dañ gëm ne he is not being informed ñun ci ban situation lañ nek or he has been misled wala nga xamne xamut ci lan lañ nek. I don't think it should be difficult for ñu talk ak suñ president ñu explain ko situation bi nga xamne mom lañ nek. We've been treated unfairly. Dañu génné ci place yi nga xamne mom lañ nekkon. Most of this place you find a car dealer there mu ne la place bi man fi over 20 years. So nekké ci place for 12 years am nga right sax pour mom place. Just 12 years. Danga tok nit pull up in a Range Rover ñu taxaw ne la man ma mom place. Yeneen détails yi duma ci éga duma wax waxi fori na duma wax dara but lii mooy lii yeew nit pull up ne la man maa moom place boo xam ne nekk nga fa over almost 20 ñii 20 something years and the places that you are trying to remove us from most of them the matter is already before the courts. Or is it that history is repeating itself? Because we've seen cases in that situation boo xam ne seen borom yi dem nañ ak government court. I've seen the case of Nena Frida Gomez. Recently, we've seen another case that was won by KMC. am na yenn détails yoo xam ne bëgguñ cee eega ñun bëgguñoo dem into confrontation with government. We have explored all the avenues and we are still trying. Bëgguñ lii mu eega fenn foo xam ne nii dinañ ne lii de mënoon naa bañ a ñàkk. Ñun as association ñu ngi def everything possible to have a dialogue. Benn ñoo génna place bu ma moomuma ko benn maa génna but we can do this in a nice way. We are hereby appealing to government again for them to reconsider their decision, invite the car dealers, and then we are referring to the President, His Excellency President Adama Barrow. Ñu ngi laa ñaanaat beneen yoon nga dalal car dealers yi nga déglu leen ñu won la seen naxar bañu ñoo génn si place boo xam ne nit moo ko moom ñun moomuñ ko amuñ fa kii we are definitely going out. But dafa metti torop nga fekka nit mu ngi park si car parkam moto yoo xam ne ñu ngi jar ay millions of dollars. You towing it anyhow, putting it on a tow truck. Mun nga koo yaaxal motom bi di nga yaaxa transmission mun nga yaaxa machine, anything is possible and government is not paying us back. Lii dafa metti bëgguñ puusante bi gën a passé lii because bëgguñ lii mu passé fi mu nekk nii right now. Bëgguñoo am any form of confrontation with government. We are a business community. We are not politicians. I'm repeating this. Ñun dañoo liggéey suñ paree liñ lu ndaw liñ am moom la ñoo yóbbu pour dundal suñ njaboot amuñ interest politique ku ko am is your own personal thing. Lii is an association. So wax ji dem na ñëw na yépp mooy dañ bëgg a government ñu reconsider seen decision bi ba pare tamit anybody koo xam ne ni is close to His Excellency the President
ñu ngi ñaanaat beneen yoon bugga nañ koo gis pour ñu mun a conclude with this matter professionally and not with violence lii ñu ngi koo ñaan balaa ñoo gën a tardeel nit ñi